Hello friends, in the past lecture we are talking about what is refractions, okay, why the refraction will happen, and there are some interesting part about the refraction, that is its law and refractive index. Okay, now in this video we are talking about some applications that we are observing in our day-to-day life that are occur due to the refraction. Okay, first of all I will tell you one example that if you are go to the office, otherwise to the doctor, okay, so you will find that they are using the paper weights. Okay, so whenever you are seen from the paper weight, you will find it somewhat written on the page that will be little bit rising from the surface. Okay, another example, whenever you are going to the river, otherwise water part, okay, so at that time you will find at the base of the river or anything, you will found to be razor, but actually when you place your leg, then you will find that it is not actually as that depth. બરાબર, એટલે કે જેટલી ડેપ્થ છે એના કરતા વધારે ડેપ્થ તમને શું થાય છે, ફીલ થાય છે અંદર. તો આ બધાના રીઝન શું છે અહીંયા આગળ એ આપણે અહીંયા આગળ શું કરીશું, સમજવાનો ટ્રાય કરીશું અંદર. તો ફર્સ્ટ આ છે રિફ્રેક્શન બાય ધી ગ્લાસ લેમ્પ. તો ગ્લાસ લેમ્પ નું રિફ્લેક્શન આપણને એક્સપ્લેન શું કરવા માંગે છે અંદર. ઓકે, સો whenever you are taking the one glass lamp, it will shows the one property that whenever you are find out the emergent ray, it will be somewhat similar to the incident ray, and that will give the one interesting phenomenon that is called the lateral shift. But first of all we try to understand some fundamental. Okay, so first thing is that whenever a light is traveling in the any common medium, at the time it does not change its property. It will only change its property of refraction, means that is its velocity, because we know that the refraction will only occur due to the change in velocity. Okay, so અહીંયા ગાડી શું કહેવાય કે જે લાઈટ ખરી એ પોતાની પ્રોપર્ટી ઓન્લી ત્યારે ચેન્જ કરશે, ઓકે, whenever it will entering from one medium to the another type of medium, એટલે કે એક મીડિયમમાંથી બીજા મીડિયમમાં જશે ત્યારે થશે. and whenever we are divided our medium into two types, rare medium and denser medium. Okay, so whenever light will travel from rare medium to denser medium, it will deviate towards the normal, but whenever it go from denser to the rare, it go away from the what, normal. Okay, so if these two phenomena are occur simultaneously by the one thing, okay, that is called the reflection by the glass lamp. How? Whenever you are taking the one glass lamp, so it having some specific width. Okay, so whenever you are taking one of the incident ray, that is incident on its border. Okay, so whenever it is incident, so from air to it will travel into the glass. Okay, so at that time it will go from rare medium to the denser medium, so instead of going to the straight direction, it will deviate towards the what, normal. Okay, now whenever it is traveling to the glass medium, then it continue its direction. Okay, and after whenever reaching here, it will again go from rare denser medium to the rare medium, so at that time its refracted ray will go away from the normal. Okay, so whenever you are getting this emergent ray, and if you are extending the incident ray direction, unfortunately it will be find that both are going to be parallel, એટલે કે બંને શું નીકળ્યા, parallel નીકળ્યા. So what will happen here actually, due to the glass layer, the ray of the light will shifting its position only, not direction. અહીંયા આગળ direction change નહીં થતી, ખાલી શું કરે, પોતાની position shift કરી આગળ. समझ पड़े थे बच्चाने. ओके, सो आई एक्जेक्टली एना जो फिनोमिनन था, यू आर गोइंग इन अ स्ट्रेट रोड, बट एक कार का तो ट्रक આગળ આવી જાય છે અને તમારે ઓવરટેક કરવું હોય તો તમે શું કહો છો, તમારો લેન છોડીને બીજા લેનમાં જતો, તો યુ આર અલ્ટિમેટલી શિફ્ટિંગ યોર લેન, but you are not changing your going direction. તમે તમારી જે ડેસ્ટિનેશન ની ડિરેક્શન છે એને ચેન્જ કરતા નથી અંદર. Okay, so that phenomenon is given by the what, glass lamp. Okay, and whatever the amount of shifting, that is considered as the lateral shift. એને આપણે શું કહે છે, lateral shift તરીકે કન્સિડર કરીએ છીએ અંદર. Okay, so now you will understand what is the lateral shift. Okay, and it mathematical calculation is also done based on the Snell's law. Apply the Snell's law at here and second time at here. Okay, here R1 and R2, they are the reflected angle, here reflected and here is the incident angle. Okay, but as these are the two normals and this is the transversal, so they will become the what, alternate angle, so they will find out to be equal. Okay, and medium is also glass, so that's why you will find that the right hand side of this first equation and left hand side of this equation will be equal, so that's why you will find that
left hand side of the first equation equal to the right hand side of the second equation. Okay, એટલે કે તમને મળશે અહીંયા ગાડી n1 sin I equal to n1 sin E. Now n1 again common, so sin I equal to sin E, so I equal to what? E થઈ જશે અંદર. Okay, so whatever the incident angle with the normal, the same will be the what? Refracted emergent angle. Okay, so this is the what? Reflection by the glass slab. Now second phenomenon જે આપણે ટોક કરી કે કેમ રીઝનિંગ લાગે છે. So થાય છે શું અહીંયા ગાડી કે whenever you are observing any object that is inside water, okay, and you are observing that object from the air, okay, so your object is in the tensor medium while you are observer and you are in the air. So you are taking your observation from the red medium. So what will happen whenever a light is coming from this object, it will travel into the water, and at that water it will travel from denser medium to the red medium. So that's why it will deviate its direction. એટલે કે એની direction શું થશે અહીંયા ગાડી change થશે. Okay, and now what is the problem here? Whenever light ray is entering towards the eye, okay, આપણી eye માં જ્યારે light ray enter થાય છે, okay, તો in whatever direction light ray is coming, in the straight direction we will find out the object. એટલે કે જે ડિરેક્શન માં આપણી આઈ માં લાઈટ એન્ટર થાય છે એ જ ડિરેક્શન્સ ની અંદર શું કહેવાય કે આપણે ઓબ્જેક્ટ ને ફીલ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, this is the ray that is going and in this way, okay, but whenever these rays are entering towards eye, we will find out that object O instead of here. ઓકે, એટલે કે ઓબ્જેક્ટ ઓ અહીંની જગ્યાએ આપણને ક્યાં મળશે? અહીંયા O' ની પોઝિશન્સ પર મળશે અંદર. ઓકે, એટલે આપણને શું લાગે છે? રેસ વેવ લાગે છે. Why? Because this direction, when you exchange backward direction, you will find out the one common intersecting point. ઓકે, અને એ intersecting point પર તમને શું મળશે? તમારી ફાઇનલ ઇમેજ મળશે. ઓકે, so here what is happen? Whenever you are viewing from the red medium, you will find out that the object will be at lesser height compared to the actual height. ઓકે, તમને જે ઓબ્જેક્ટ મળે છે કેવી હાઈટ પર? લેસર હાઈટ પર મળે છે, લેસર ડેપ્થ પર મળે છે compared to the actual depth. ઓકે, બટ આ તો શું છે? વર્ચ્યુઅલ છે અંદર. This is the part of image. ઓકે, so આપણે શું કહેવાય કે we are associate these two parameter with the refractive index in this equation. So you have to place one equation there, n red divided by n denser. Okay, you are observing from the red medium and this one is the denser medium. So તમારે ખાલી refractive index નો ratios લેવા છે, and that ratio is ultimately proportional to, otherwise equal to the what? These heights. Okay, now actual height we consider as the actual height, but here we find out O dash as an image, so that are we consider the virtual height. It is not actual. Okay, so here the ratio will be equivalent to the what? Virtual depth divided by real depth. Now question is arise that how can we say that there is the one proof for this theory, but that is not available in our syllabus. Okay, but still if you want, then you will refer our Gujarat Board School syllabus textbook. Okay, in that, in form of illustration, they are providing how this equation is validated. Okay, now here how can you recall this equation? Okay, we know that red medium having the refractive index is lesser compared to the denser. So whenever you are dividing lesser value to the greater value, so what will happen? The ratio will be always lesser than the 1. Means you will find out your ratio 0 point something. Okay, so you have to select your height in this way also. Okay, virtual depth here is smaller compared to the actual depth. So if you placing smaller value as a numerator and bigger value as the denominator, then you will again get the ratio similar to this. Yes or no? 1 karta lesser મળશે કે નહીં મળે? Okay, so in this way you have to recall this equation. Okay, now we invert this phenomenon. Okay, if assume that the fish will observe us. Okay, so here observer will be in the denser medium and the object will be in the what? Red medium. So at that time what will happen? Okay, the actual light is coming from the object is going in this direction, but at that point from air to it will travel into the water, so it will deviate towards the normal. Okay, and whenever this light is entering into the fish, then fish will find out that in the same direction at this point the object will be. Okay, and આ logical illusion ના કારણે ફિશર્સ મેન્સ કરા ફિશ ને ઇઝીલી શું કહી શકે? કેચ કરી શકે છે. જો ફિશ ને ખબર કે એક્ઝેક્ટલી તમે અહીંયા છો તો ફિશ ઇઝીલી કેચ થાય નહીં, બટ આ ઇલ્યુઝન્સ ના કારણે ફિશ ઘણીવાર શું થઈ જતી હોય છે? ટ્રેપ થઈ જતી હોય છે અંદર. સમજ્યા કે ના સમજ્યા અંદર? બરાબર, તો this is the phenomenon, and again એના માટે equation again n divided by n denser. Okay, we have to make this ratio as 0 point, otherwise 1
lesser than 1. So for that here we are find out that compared to the actual height you will find your virtual height will be greater. Okay, અહીંયા virtual depth lesser મળતી હતી જ્યારે અહીંયા આગળ virtual height શું મળે છે greater મળે છે અંદર. Okay, so greater value come into the denominator and lesser value come into the numerator. Okay, so in this way your equation will become here. Okay, now there is a one natural phenomenon that is occur, okay, in our day to day life, that is sunrise and okay, sunrise. Clear? So sunrise the phenomenon ma થાય છે. So for that first of all we have to understand the point of horizon. So what is horizon? Horizon means you are standing here and you are looking at straight direction. Okay, so this line you have to consider as the horizon for the observation. Okay, and whenever you are in this position then you will able to see clearly the object which is in the directions of the horizon. If it is above or below we cannot see them clearly, but if they are very far to us, okay, so at a time we 100% does not see that object. Okay, so what will happen due to the earth rotation our sun is rise and west. Okay, આપણો sun શું થાય છે rise થાય છે અને આપણો fall भी થઈ જાય છે અંદર. Okay, તો આમાં થશે શું આપણો અહીંયા આગળ કે if you are taking the earth, then earth having the atmosphere, air is a one kind of transparent medium and it having the at different level different type of gases. So due to that it having the varieties of refractive index throughout the atmosphere. So what will happen whenever we are stand here and suppose that there is no atmosphere into the earth. Okay, so at that time sun whenever come to the horizon only and only we can see the sun. Okay, but sun is actually below the horizon. So what happened when whatever light is coming from the sun that is entering towards the atmosphere. Okay, and whenever it is atmosphere so it will go from rare medium to the denser medium. Now you are asking this sir, air having refractive index 1 and it is the lowest, then how it is the denser medium? But actually whenever you are comparing your refractive index, the actually refractive index of the air is 1.00029. So we are taking approximately equal to 1. Okay, actually space having the refractive index equal to 1. Understood? Okay, so it travel from rare medium to the denser medium, so it continuously what reflect due to the different refractive index of the different layer of the atmosphere, and due to this continuous reflection there is a possibility that it will be entered towards eye. If there is no atmosphere then this light will be go from our head, એટલે કે આપણા head પરથી જતો હશે, it does not come towards our eyes, બરાબર. But due to the reflection it will come into their eye and we are able to see the sun, but we are able to see the sun in the direction of light, that is if you extending this line you will find out that it is the above horizon. समझ पड़े છે આપણો પાર્ટ, એટલે કે આપણને sun ક્યાં લાગશે એ લાગશે પેરેલેક્સ મેથડ્સ ના મેઝર થી એ લોકો શું કર્યું આ બે વચ્ચેનો એંગલ ફાઇન્ડ કર્યો. તો what angle they have found, the angle will be 1 degree. એ લોકોને એંગલ કેટલો મળ્યો 1 degree જેટલો મળ્યો અંદર. Okay, now the questions we are converting to the mathematical part at means how many minutes we are see our sun earlier. Okay, આપણને કેટલા મિનિટ વહેલો દેખાય છે અહીંયા આગળ. તો આવે છે કે each sun will displace 180 degree displacement, એટલે કે અહીંથી અહીં સુધી જાય અંદર, બરાબર. So for that approximately કેટલા આવે છે 12 hours થાય છે. આપણે જનરલી ડે ટાઈમ ને 12 hours માં લઈએ છે અને નાઇટ ટાઈમ ને 12 hours માં લઈએ છે અંદર. Okay, so for 180 degree displacement sun will take the 12 hours. Okay, so for 0.5 degree displacement it will take how much? તમને જશે 0.5 ક્યાં થયા, but actually this 1 degree is between these two positions, but we have to find out the angle with the horizon, so we have to make it half. Okay, so that's why for 0.5 degree displacement you have to follow this formula. So a simple interesting formula for 180 degree it will tell us, so for 0.5 degree how much, so 0.5 into 12 if you convert to the minute then you have to multiply by 60 and divide by what 180. If you simplify this value you will find out that 2 minutes. Okay, so from this phenomenon we can say that we can see our sun 2 minutes before the sunrise. Okay, એટલે કે સનરાઈઝ પહેલા 2 મિનિટ થાય છે અને સન જ્યારે આપણો આથમી જાય છે અંદર, બરાબર, ત્યારે તમને શું થશે 2 મિનિટ પછી દેખાશે અંદર. So overall we are facing 4 minutes day more, okay, due to the refraction phenomenon. તો આ refraction phenomenon 4 મિનિટનો ડેઝ આપણને શું થાય છે વધારે જોવા મળે છે અંદર.
બરાબર છે. તો આપણી જે મહાભારત સિરિયલ છે એની અંદર પણ ક્યાંક આ પ્રોબ્લેમ હતો કે અર્જુન હતો એને એક પર્સન હતો એને મારવાના પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી એક દિવસની અંદર, બરાબર, જયદ્રથ કે એવું કંઈક નામ હતું કદાચ, ક્લિયર. તો એમાં પણ એવું જ હતું અંદર કે જયદ્રથને સંતાડી દેવામાં અંદર, બરાબર. એટલે અર્જુનની પ્રતિજ્ઞા પૂરી થઈને દિવસની સાંજ પડી કે સોળતો પણ મળ્યો નહીં અંદર, બરાબર. તો થયું શું કે જ્યારે અર્જુન ખરો અગ્નિ દાહ માટે પોતે આગળ વધતો હતો ત્યાં કૃષ્ણ ભગવાન એમને રોકે છે અને કહે છે કે જો હજુ તો સનરાઈઝ થયો નથી. તો મે બી કદાચ આ પોઈન્ટ હોઈ શકે કે તે વખતે અર્થના એટમોસ્ફિયરમાં ભગવાને રિફ્લેક્ટિંગ ઇન્ડેક્સના પેરામીટર્સ એવા સેટ કર્યા અંદર કે સન્સ ખરો આપણે શું થાય હજુ 2 મિનિટ વધારે દેખાવ અને ત્યાં ઇમિડિયેટલી શું કહે કે અર્જુનનો વધ કર્યો અને પોતાની પ્રતિજ્ઞા પણ શું કરી પૂરી કરી અંદર, બરાબર. તો આ થોડું લોજિક આપણે લગાવી શકીએ અંદર કે ક્યાંક પાસ્ટની અંદર ને આજના સાયન્સમાં કંઈક ને કંઈક તો રિલેશન્સ છે અંદર, બરાબર. તો આની અંદર આપણે શું કહેવાય કે આ રિફ્લેક્શન્સ નો જે પાર્ટ ખરો એની થોડી ઘણી એપ્લિકેશન્સ હોય રિયલ લાઈફમાં એન્ડ ધેર આર ઓલસો અગેન મલ્ટિપલ એપ્લિકેશન ઓફ ધ રિફ્લેક્શન એન્ડ ધ રિફ્લેક્શન, okay, that we are talking in the next lecture. Till then, bye.